Efendim hepinize merhabalar. Artech'in oyunlarına, Artech TV ekranlarına hoş geldiniz. Kingdom Come Deliverance'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. NEREDE'ye geri döndük. Temizlendik. Üstümüzü yıkadık. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi Sir konuşacağız. Yakaladığımız adam hakkında. Bunlar sorgulayacaktı. Bakalım sorgulamışlar mı? Hey, what the hell do you think you're doing? If you don't clear off quick, it'll be the worse for you. Niye? Görevim burada. Is something the matter? Evet. Görevim burada abi. Niye gidiyorum ki? Onu anlamadım. Şaka mı bu abi? Görevim orada kulede. Sir Rozik'le görüşmem lazım. Ha burada. Sir. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. Whatever you command. Yeshek refuses to talk to us. Me? Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I'll try to get something out of him. he's locked up in the tower. Burner... Very well, sir. Bernard'a gidelim de anahtar alalım o zaman. Niye siz açmıyorsunuz ki? Direkt uğraştırıyorsunuz beni. Bernard'a git de şey yap. Anahtar al diye. Uğraştırıyorlar da uğraştırıyorlar. Ha kulede de değilmiş. Kulede sadece şey kalıyormuş. Hmm. Ah, watch what you're doing. Yeah. Nereye çarptım lan? Allah Allah. Hiçbir yere çarpmadım halbuki. Yeah. Yeah. Nasıl Bernard nerede? Kalede herhalde. Yukarıda mı kalıyor acaba? Bilmiyorum ki. Öğreneceğiz. Bernard. Nasılsınız efendim? I'd be with you. Uzun zamandır size görüşmüyoruz. I need the key to Yeshek. So Sir Radzig let him have his way in the end. If I were you, I wouldn't question Sir Radzig. Just try not to mess it up. Niye itibarı kaybettim ya? Vay arkadaş. İdmanı yapalım mı biraz? Kılıç I'd like to ustalığı. improve my sword. Certainly. I'm interested in more advanced technique. All right, but it'll. Pazarlık. Isn't that quite a lot? 150'ye yaparız ya. Is this enough? Come now. Hadi 160 anlaşalım. Agreed. Ah. İyi güzel. Başka? Dur eğitim. Üstad. Nereye gidiyorsun ya? Üstad bir dur da konuşalım hocam. Eğitim başka eğitim. Kılıç I'd like to ustalığı. improve. Certainly. İleri I'd like to seviye. hone my... First, you have to have. Ha, seviye 10. Well, Okey. can you Savunma. teach me how to defend my...
Certainly. Orta I'm seviye. interested in more about. Wouldn't you rather learn the basics? 5 olmamış mıyız seviyede? I'm interested in more. Wouldn't you rather learn? Well, Allah Allah. I'd Balta. like to learn to fight back. Certainly. I'd like Acemi. to practice. All right. Öde abi. Okey. Ya hocam hemen yatma bir dur daha. Ne yatma meraklısın daha sabah I'd sabah like ya. to learn to. Certainly. I'm interested in more. Wouldn't you rather learn? Well, Okey. good luck to you. Yetenek. Mücadele yeteneğim niye eksi bir? Allah Allah. Neyse. Anahtar aldık. Buradan da. Yo. Buradan da. Bizim buradakilere kaçak mal satılıyordu galiba ya. Bizim demirci alıyordu bunları. Hocam kolay gelsin. Konuşalım biraz. Bir dakika lan alttan almadım ki. Gel. See you later. Tüccarın varlığı 50 mi? Do you want to get me in trouble? Don't. Oo bu da almıyor. Kime satacağız abi biz onları ya? Zırhları da alalım. Zırhları da. Vay arkadaş ya. Kime satacağız onları biz ya? Tüccar dükkanı açık mı? Açıldı mı? Açılmış. Fırın burası. Tüccar yan taraf mıydı? Yanlış yere girdik. Tüccar burasıydı. Nereden biri alsın ya kaçak mal. Böyle olmaz bu işler. Birinizin alması lazım. Good day to you. Take care now. Lan. Good luck to you. No, that looks. Allah Allah. Nerede okutabilirim çalıntı malı acaba? Kapalı mı? Siz ne satıyorsunuz ablacığım? Bunlar ekmekçi. Bir ustası. Selamünaleyküm. Hocam bir konuşalım.
Bakalım alıyor musun sen? That's stolen. Sen siktir git ya. Bu ne abi? Hiçbir yere satılmıyor bunlar ya. Ne yapacağız biz bunları? Kim çalıntı mal satın alır ki? Kim çalıntı mal satın alır? Hmm. Hmm. Neuhof. Neuhof'ta hiçbir şey yok zaten. Vebalı kasaba. Bitechko var, Sasao var. Sasao'da satamadık bunları zaten. Ne abi? DLC göreviymiş. Merhoye. Neyse deneyeceğiz. En kötü yere atacağız. Sorgu alanı nerede? Buraya mı astınız? Ha, anlamadım. Nerede tutuyorsunuz oğlum bu adamı? Hı? Burası mıymış? God save you, Henry. Hayırdır koçum? Well, finally, Why do you want to talk to me of all people? you brought me here. You should consider it an honor. Eyvallah. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor, You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced... I suppose there's some truth in that. I may speak with Sir Radzig and he might pardon you. Very well, ask me anything you want. What I want to know most of all is who's behind it. Who were you making those for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out, a foreigner by the name of Eric gave me instructions. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. How did you come to hear of all? I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sasau. Old friends. Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers, and Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave.
A man in my position. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work. Honest. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop. Adamımız Erik o zaman şu an. This Eric, you reckon He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on. Where can I find this Eric? He used to come to the workshop unannounced. And Crimps. You're telling... well, it seems so. I was giving the recruiters some... Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next... You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose... This highly placed person at the monastery. I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he... I see. No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Okay. That'll do me for the... Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if... I can try, but I can't promise you anything. Aynen, denerim de söz veremem. Aman yallah Sir Rodzike. İş tahminimizden de büyük. Acaba bu topraklarımızı işgal eden o Macar kralının şeyi olabilir mi? Planladığı ekonomiyi çökertme çabası olabilir mi? Olabilir bence. Rodzik de kuleden çıkmıyor ha. Efendim, yine yakaladım sizi burada merdivende ha. So what have you learned? All sorts of things. There's some foreigner called Eric behind the counterfeiting ring. And The monastery? That's what Yezhek claimed. So it's worse than I thought. If this is true... why? Can't we just go to the... No. If the church is truly involved, I have... So what will you do? I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. And... I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an... damn! So it looks like Pribyslavitz wasn't... It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir Yezhek is convinced this Eric is only a go-between. You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack... It might not be as straightforward as that. So Yezhek didn't know them and has no... You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here. I'm not sure where to start, sir. Then ask around the alehouses and inns, or at the Rathaus. Someone must have heard something. These things... Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would... What we want is for the crimps to take you for just... All right, sir. I'll try to blame... I know I'm asking a lot of you. But I know of no... Sir, there's one more. Sir Yezhek went with me without resistance, because... My boy. You make promises in my name, but if it can prevent bloodshed, why? But I can't say yet what will become. As you command, sir. İtibar kaybettik bir de durduk yere ya. Oğlum ne kadar çok görev açıldı lan. Hangisini yapacağız? Sasso'daki aracıların nerede buluşacağını öğren. Sasso baş muhafızına aracıları sor. Yeşil Meyhane'nin hancısına aracıları sor. Arabacılar Hanı'nın hancısına aracıları sor. Üş. Bir de hiç bilgim yok diye itibar kaybetti amına koyayım. Bana ne, yok bilgim anasını satayım. Nereden bileyim? Allah Allah. Teşekkür edeceğine yaptığı şeylere bak ya. Yallah o zaman Sasso'ya. Yallah. Yallah kine yallah. Yine bir yere saldıracaklar.
Nereye olacağını öğreneceğiz bakalım. Öğrenmemiz gerekiyor. Let's go. Aa, kesin haydut saldırısı. Along the way you heard muffled noise from the nearby underground. Uzak dur. Başarılı. Aa, şükür. Yağmur yağıyor galiba. Sir. You have to help me, sir. Aynen yağmur. Ya. Greetings, good night. I've got a few questions for you, Bailiff, if you don't mind. Have you been having... And what business is it of yours? Did someone No one complained, though I'd be interested to know why you think they might. It was Lord Radzig who sent me. He'd heard word... Begging your pardon, but what the devil does Sir Radzig care about it? And I keep hearing the same... Sir Sebastian da kim? Sir Sebastian? Sebastian Baron von Berg. He's here under monastery law to protect us. Why should he care about the city? That's not his... Quite true. I'm in charge of this city, but he keeps telling me I've got cut... You have an inn and the horse trails cross here. There must be many travellers come seeking work. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or... Has there been anything like that? No. It's been quiet here late. I don't recall coming across anyone. Nobody looking for soldiering work? Maybe as a... There's always one or two like that. I heard some recruiters are meeting in Sasau. Do you think that people here complain and I don't do my job? Nothing of the sort. And what does this Lederman complain? Lederman is our local tanner. Lives by the quarry, which is where... They go there to fight and that doesn't bother you? Why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the quarry they can't damage anything but each... Okay. Have you heard any talk of strangers in the town? Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the miller. Folks saying they've been seeing him doing... I'll try asking him if he's heard it. He lives on the other side of the river, by the bogs. Thank you, Bailiff. Okey, alacağımızı aldık. Şimdi en yakın hangisi? Tabakçı var Sasso'daki. Değirmenci Simon. O zaman önce tabakçıya gidelim abi. Yeah! Aa, tabakçı, doğru hatırladım tabakçı. Oğlu ölmüştü. O değil miydi ya tabakçı? Yeah. What's that? Yok, bu o değildi, pardon. Do you want something? Evet, bir şey istiyorum ama sende değil, kocanla. God save you. Sizi de. Tanner. It's better now. No, I mean you've complained about some ruffians raising hell behind... Aye, true enough. That lot's been a thorn in my side. Nerede bulabilirim onları? Nearly every god-forsaken evening. Kaç kişiler? How would I know? They make as much noise as a herd of... And did they all attack you? Aye. Ay şerefsizler. And nobody does the thing about it? I've been to the bailiff, but he couldn't give a rat's arse. There's no commotion. That's quite a bailiff you've got. A Aynen öyle. scarecrow would keep it.
If you want, I'll take care of it. Well, you look like you could move mountains, but Perhaps we'll be able to settle things. maybe. They might. Perhaps I can reason with them. It doesn't have to. Well, break a leg, lad. Or better yet, don't. Good luck then. Eyvallah. Tamam. Akşama ne kadar var? Oo, bayağı var. B'ye gidelim abi o zaman. Çakıl. Hadi gidelim oğlum. Lost something hereabouts? Burada kaçak mal satamıyorduk zaten. Bu kaçak malları okutmamız lazım ya. Bir ara sevgilimizin dayısı mıydı neydi o? Kaçak mal çaldırttırmıştı bize. O yapıyordu da. Neyse. Değirmenci miydi neydi ona soracaktık şu an. Oğlum ona da takılma be. Ona da takılma gözünü sevdiğim. Ben koşarken takılmıyorum. Sen atlarken nasıl takılıyorsun ya? Çiğneyip geçmen lazım. Hey değirmenci. Değirmenci. Kolay gelsin. Ne kadar uzaksın lan şehre. Listen, have you heard about anyone looking to recruit men around here? No. Come on. I know how it is with millers. I've been friends with a few and they hear all the gossip. So go ask them. I doubt their ears reach all the way here. Then it seems you're out. Surely we can come to some arrangement. I don't much care for strangers. So, what do I have to do to get in? Well, if I heard from those Miller friends of yours that you can be relied upon. I'd like you to teach me how to be... Certainly. I'd like to practice... All right, but it... Now, pay close... May the Lord... İyi, gizlilik öğrendik. Daha üst seviyesini öğrenebiliyor muyuz? I'd like you to teach me... Certainly. I'm interested in more of... Wouldn't you rather... Okay. Well, I'll think it up. Farewell. Aa çalıntı malları sat. Aa! I've got some goods here whose own... All right. May the Lord watch over you. Oo! Çalıntı mal alıyor. Değirmencilere bak. Bir dakika dur. Ulan be. Ulan değirmenci. Güzel güzel. Demek ki çalıntı malları değirmencilere I've satabiliyoruz got ha. some goods here. All right. May the Lord watch over you. Ama fiyatı çok düşüyor tabi. Neyse yapacak bir şey yok. Hiç olmamasından iyidir. Azıcık da pazarlık yapayım. Tam 300'e satarsın ya. Ver Let's talk 300'e. about the price. 300 yap alayım gideyim. 300 yap alayım gideyim hadi. We're getting there.
Hadi 295. Hadi iyi oldu. Bu değirmenciden bir iş çıkmadı. O zaman A'ya geri dönelim abi. Let's go. Akıl efendi. Mallarımızı da sattık. Asova'ya geri dönelim. Let's go. Orada da akşam bekleyeceğiz. Tabakçının evinin arkasında dövüşüyorlarmış. Hadi be kardeşim. Ulan koşma mesafemi 3 zamanla harcıyorsun ya. Vallahi bak. What's going on there? What's going on? What are you doing here? Well, I never. Böyle salak salak tepkiler veriyorlar ya, yaratık görmüş gibi. O ne öyle orada, ne oluyor? Ya. Ayar oluyorum. Şimdi burada mı dövüşüyorsunuz siz bakalım ha? Oturalım bekleyelim. Dövüş alana da benziyor ha. İçimden bir ses konuşarak çözemeyeceğiz gibi geliyor ama. Dur bakalım. Dövüşmek zorunda kalacakmışız gibi hissediyorum. Hı -hı. You landed on his face with your ass so hard the ground shook. You're an ass. You'd better hope I don't shake you. All I'm saying is that's the way it looked. You fell on him and then some. Ne oluyor lan burada? You too, you bastard. I've already told you what really happened. So we all saw it wrong. The tanner sent me. He says you've been causing a commotion at night, and I thought I might come. So all his whining finally found a friendly ear? Let me tell you something first, whelp. I'm the bailiff's man. Ne? We're not doing anything wrong here. Old Letterman's only been whining like that since he lost a bit of silver. Didn't bother. Baş muhafızın adamı ha? Told me different. Of course he did. Otherwise no one would help him. Go ahead and ask the lads. They'll tell you the same. It's God's honest. I'll take you at your word. But what should I do? The way I see it, you've got two choices. Screw that old liar and leave him be. Or there's a third possibility. What would that be? We put one over on that pinch penny. I'll tell him I've taken care of everything, and you and your friends don't show up here for a few days. I'll get a reward, and we can split it. And then you can come back later. I like the sound of that tune. The devil take the tanner. We'll hole up somewhere else for a few days. God be with you. Aa, Red Tide turnuvası mı başlıyor yine? Turnuvaya da hiç katılmadık ha. Red Tide'e. Bak uyudun mu ya? Ya of. Sabah mı bekleyeceğim ya?
Evet, kocanı getir, kocanı. Kocan nerede? Hey. What part didn't you understand? Kocan, Look out. kocanı çağırır mısın? Ha? Gel Come buraya. on. Tabakçı. For God's sake, there! God be with Over you. there! I've taken care of the lads who were bothering you. God bless you, lad. If anything else grieves you, Take care. Dövüşçülerin icabına baktık. Oh my God! Over there! Help! Over there! Bodur nerede lan? Güdük var, bodur. Bana bir yardımı dokunmadı ki tabakçının. Sabah mı bekleyeceğiz? Bekle abi. Sabah o zaman. Ne yapayım anlamadım ki. Besin azalmış. Bekle o zaman. Ne bileyim anlamadım ki. Çözemedim. Hallettiklerini direkt ötmesi lazımdı bana bildiklerini. İlla sabah mı bekletecek? You're an ass. You'd better hope I don't shake you. All I'm saying is that's the way it looks. You fell on him, sat on his face. You too, you bastard. I've already told you what really happened. So we all saw it wrong? What really happened then? Ne oluyor oğlum burada? Dalsanıza ya. Terrible. I heard that someone's looking for men willing to do anything. Willing to do anything? Meaning what? That's not what I meant, but... What happened with the town? Nothing out of the ordinary. He came to test his mettle like everyone, but he couldn't even get past young Weed. Then he started whining about getting his money back because... But you didn't. No! And when he got really annoying, he got a punch in the mouth, and he hasn't been back since. Good luck to you. Ne bug'a mı girdi görev şu an? Anlamadım. Ben bedava yemek yiyeyim bari. Karnım doysun. Daha ne kadar bekleyeceğim? Yeterli mi? Tabakçı nerede? Tabakçı sorun çözüldü. Neyi bekliyoruz ya? Ne oğlum? Burada peşimde borç var. Manastırda peşimde borç var. Hayırdır amına koyayım.
Ne, gece evine girdim diye mi arıza? Gideyim bir tane ödeyeyim o zaman, hemen bir tane muhafıza. Yok mu ya piyasada muhafız? Hey you, halt! Surrender! You've committed a crime and I'm a... Ne oldu? Now I'll teach you what clear off means. Well, you won't forget this in a hurry. We got 15 mi? Öde ya. Oh well, what can I do? You've purged yourself before the law. Tamam mı şimdi? Her yerde temize çıktık mı? Çıktık. Görevin bug'ı gidecek mi artık? Uykum da var değil mi? Yağında uyuyalım bari. Zaman geçirmiş oluruz hem. Dayı bana yatacak bir yer ayarla. Have you noticed anything? And what's your... Have you heard of mercenaries? Yes. There were some fellows conspiring here in the corner twice a week, And what happened? I don't know, they just stopped coming. You haven't heard anything about where... How could I have? Where do you think... How should I know? Is there any way... Unquenchable thirst? They drank like fish. They were... That's not much help. They drank, and they played... So they were fond of dice. Anywhere there's dice and usually drink. Simon who? Why, the young miller. You don't know where I might find... And why would you want them? But they'd be the ones to... I grant you that. What can you tell me about the knacker? Decent folk don't talk about him. I was hoping you'd tell me a bit more than that. Why should I care about him? What can you tell me about Simon? There's not much to tell. He runs cats. Anything else? You might not find him at the mill. He's a busy man. Thank you for the help. Not at all. See you later. Dayı yatacak yer lazım bana, yatacak. Nerede yatacağım ya? Bizim salak çocuğun evinde yatabilir miyim? O da kapalı. Yatacak yer yok mu ya? Allah rızası için. Hamama mı gideyim illa? Ne istiyorsun? Hamama gideyim, full hizmet alayım bari. I'm interested in your. Uh-huh. I've. Hadi. Oh. En azından uykuyu falan da fuller. Diğer görev bug'a girmedi. Büyük ihtimalle birkaç gün boyunca o adamın evinin arkasına takılmayacaklar. Ondan sonra görev tamamlanmış olacak. O da çok uzun bir süre. Onu beklerken bu hancıya sorduk. Tesadüfen bir değirmenciye yöneltti. Ama biz o değirmenciye gitmiştik zaten. Sanki aynı değirmenci gibi. Bakarız şimdi de.
Bir bakalım. Alfa erkek de olduk. Asparagus, they'll cut you in half. Oo, çok geçtik. Hey, who's there? Ben var ben. Ben. İnsan var anasını satayım insan. Ne şaşılacak şey. Sana ne? Good day to you. Allah Allah. Are you the local? I'm the local grave digger. But if there aren't any burials to take, Well, then you might know a lot of things that others. I'm a decent man. Not Anything fish? there certainly is. Candles are being stolen from the. Ah, but have you heard of anyone around here? How would I know that? Most people avoid talking to me. I don't. Neler oluyor son zamanlarda? Nothing interesting. What? Who was she? A villager? No, I mean a dog bitch. It was a while back. What happened? The dog looked like she'd been hacked to bits. Hmm. They were scared it was some demon. But as far as Why on earth would anyone do that? what do I know? Maybe he was snooping around where he shouldn't, and the bitch went for him. I hear there was some dog-bitten fellow being cared for at the Thank you. I'll be going. Very well. Feel free to stop by any time. Goodbye. Al turnuvayı dayı. Yaralı çenesi düşen aracıları sor. Okey. Manastırın orada. Let's go. Something you're looking for? Yeah. Köpeği baltayla kılıçla öldürmüş. Paşamız bir tane adam. Ve bacağı kırık diye manastırda tedavi görüyormuş. Bakalım gerçekten bacağı mı kırık yoksa köpek saldırısı mı? Şimdi anlaşırız. Yemek yedik diye bu kadar da yükleme ekranı kilitlenmez gibi arkadaş ya. Bıktım senden ya. Allah çarpsın bıktım ya. Şaka mısın ya? Hangisi o? Bu mu? Yoksa bu mu? He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. Johanka ile konuşalım o zaman. What's happening? Oh my god. Yes. Where do you... Actually, Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control. Just the two of... Certainly. We can always use an ex... And it's been like... I was in a bad way myself back then. They took me to Ratai. How is everyone holding? Holding up. People here are dying. We don't have enough food or space or anyone...
Why is there a god? He's... Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all. Of the way they... Okay. And Some of the monks speak to me. But too bad the custodian isn't... is the custodian? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that... And What do you mean, what else? He's... I could do something about it. No. I can deal with him. The last thing I need is you going... Doesn't the They give us some food for them and a place to sleep. But I wouldn't say they help exactly. Do you have enough? Enough to survive, maybe. But Maybe if I brought some meat. that... Anything else you need? Look, Well, it is a little... crowded. I've had to leave some of the sick lying in the open. I'll try to negotiate. I tried that. Out loud. They just nod their head. Oho. Doesn't any... Scholars, maybe. But they leave the healing up to God. Can I have a look at them myself? Do you now? And what would you do? That actually happened to me once. Fritz pissed on the bird and it was right as rain and... Mm-hmm. I see. Well... Başarısız mı? Okay. What can you tell me about... He's supposed to be in charge of all the guard, and that's why he probably thinks he can... Alright. Look, last week Bohuslav died. We desperately need... I'll do whatever's... What's wrong with that man by the altar? He had a broken leg. A bad one. I'm not holding out much hope for him. My God. There has to be some... And what do you suggest? The monks won't help, and I don't... Allah Allah, bizde o yetenek yok mu ya? Well, I can try. You? I'll give it a go. So you don't know anything. Don't even think... Okay. What Cellat ne about the alaka? executioner from Ratai? He usually The executioner? Even if you could persuade him to... Well, maybe it would be enough if he had... Look, do whatever you want. Tell me more about it. Alright, that's all. May the Lord watch over you. Of, 100 tane yan görev mi açıldı şimdi gerçekten? Allahu. Of. Kusura bakmayın da umurumda değil ya. Umurumda değil buradaki. Beyler. He just needs to sleep. B. Yeşil B'ye gitmem lazım. Yeşil B'ye gitmem lazım abi. Sadece bu bacağı kırık adamla ilgilenebilirim. Başka şeylerle uğraşamam. En azından kırık hakkında bir şeyler öğretsin ki adamı iyileştirelim, adam da bize ötsün. Yoksa işimiz zor. Nerede lan bu?
Nerede bu cellat? Ebenin şaka gibi ya. Rata'ya gideceğiz abi onu sormak için. Vallahi şaka gibi. Geldik şükür. Yeah. Ben çıkarım ya. Bir kere çıkmıştım ben. Yüzüğünü çaldığımız cellat değil mi abi bu? Hatırladım şimdi. Sik. Nereye düşüyorsun? Neden düştüğün de belli değil ki. Aa, bug'a girecek sandım ya. Yürü yürü hadi. Cellat baba. Selamünaleyküm. Lan ne yatıyorsun be? Sasa I need okırı. help with a wounded man. And why should I help you? It's really important. Go. Do you know anything about broken No, Henry. If you want to rough someone up, then you can go elsewhere. No, it's not that. The exact opposite, actually. There's a man in Sasau with a badly broken leg. They try. And the monks won't. Yeah, that's right. They True enough. But it doesn't mean we can't help him too. above the ankle. All right, listen. They won't let me in. There are 2 bones there, most likely both broken. One of them probably didn't set, or it set. You can find both of them by feeling for them. If he's lost weight, you have to find the place where the break is and get the 2 parts together. He'll scream like a wounded beast and flail around all over the place. You'll have to get... Don't be afraid to dig your fingers right into the flesh. And don't let the screaming... You will. Oha yapacak gerçekten. Hayatta yapamazdım ben. Hayatta yapamazdım ha. Let's go. İyi, eliyle çıplak eliyle düzeltecek kemikleri. Şunu yapalım da ötüyorsa ötsün. Ötmüyorsa da bölümü bitireceğim. Oh. İpuçları sonra toplarız. Kesin şu dağ yolunda bir pusu kuracaklar önüme. Tam burada. Geliyor. Aa, kurmadılar. Vay anasını. Tesadüf. Aha çıktı. Bak dur. Başarısız %64 ile başarısız ne ya? Of.
Bir geldik manastıra. Bacağı düzelt de yanında tutacak birileri bulunması lazım dedi. Bunu göstermedi. Aa, yaptık, direkt geçti. Aa, kendine geliyor. Mu? Uyuyalım abi biz de o zaman. Uyu ve kaydet. Tabi olsun. Evet sevgili YouTube. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, görüş önerilerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla kişiye ulaşmak için de videoyu paylaşabilirsiniz. Paylaşmanız benim için önemli efendim. Desteklerinizi bekliyorum. Onun haricinde Twitch TV/artech4 adresinde canlı yayınlarımız devam ediyor. Kingdom Come Deliverance ve bütün diğer serilerimizi canlı yayınlarda oynuyoruz. Hepinizi Twitch'te canlı yayınlara bekliyorum efendim. Bakalım şimdi adamla konuşabilecek miyiz? Konuşacaksak hemen göstereceğim. Konuşamıyorsak da size veda edeceğim. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Konuşabiliyoruz. Hemen göstereyim size. I see you look much better. No, I feel much better. If you ever need to know about anything that's going on in Sasau, Cummins Thomas is my name. How are you doing? I much better. I'm true. Truth be told, I didn't come just... What do you need? Well, I've heard tell there's work for Fearless. I believe I can help you with that. The church? That's right. The church is locked at night, but if you see a light, the door will be open. That's it? I don't need to speak... Just doing what I told you is enough. They'll give you a good... All right, thank you. You took care of me, why wouldn't I? Farewell. Vay be, eyvallah. Kiliseden buluyoruz demek ki ha. Öğrendik artık nerede buluştuklarını. Şeye gerek kalmadı. Şu salağa gerek kalmadı. Bunu iptal et. Görmek istemiyorum. Aracı buluşması yerine git ve kampın yerini öğren. Kiliseye gideceğiz yani. Okey. Evet, o zaman bir sonraki bölüm dediğim gibi bunların buluşma yerine gideceğiz. Kendimizi onlar gibi göstereceğiz. Neler olup bittiğini öğreneceğiz efendim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve iyi oyunlar.